kituwa obuzibu mu bikalu byanga tolaba kyangu bwo kigamba kuyunga yunga ne ndowooza physiotherapy kan tusobola kikyusa mu bwangungu nga abayonzi naye ate kyeyongerako okusenga okuyunga. Physio kirimu ebigambo bibiri, ekigimu kiri physio oba physical. Ekigambo physical kitegeeza ekintu kyosobola okukwatako nga mu physical omwo, ekigambo kya therapy bulwaba ekigambo therapy kitegeeza obujjanjabi. So kyova nga chemotherapy kiba kitegeeza okujjanjaba ng'okozesa eddagala chemicals obutwa wali chemo then therapy. Kati physical therapy tulina ebintu byetukozesa eritali ddagala n'ebintu ebya bulijjo. Ekintu ekisooka mu physiotherapy yatandika okudocumentinga physiotherapy okutandika ku Socrates. Nti edda abantu bwe batambulanga Abagreek Abayonaani balabanga nti omuntu embwa bwe zaafunanga ebiwundu nga zituula mu musana ne bagenda okiraba nti omusana guno omuntu bwagubeeramu olumu kukola ki guwonya. Ne batandika ebyo ebintu bya sawuna at one time ng'abantu bagenda tebize kuguna omulembe bibadde for so long. Abaswidi ne batandika ebintu bya massage after a period of time nga abantu batambula ennyo babanyiga ebigere bakola ki bagenda okukola nga kikola ki kibayamba. N'ebiseera bigenda bijja amalwaliro batandika ogazimba bagenda okulaba abantu abamu ng'abantu baba mu ddwaliro nga tebatambudde tebawona mangu naye nga bano abatambula bulijjo bagenda bakola ki bawona. Bagenda okulaba nti exercise abantu abali active ennyo tebalwala nnyo nga ki ng'abantu abatatambula ennyo. Naye ate sijagamba nti physiotherapy yatandikira mu bazungu newankubadde be basinza okuba nti badocumentinga nti bo bawandiika ebintu byabwe all the time buli kyebazuula ne bakola ki ne bawandiika. Naye nga nange ngamba jjajjange mu kyalo omuntu bw'afunanga olina nakanyama ne bakwata omuziŋŋoonyo ne bagamba bagende bakole ki bakunyige. That would be physical therapy as well. Naye lwakuba kaakati abazungu ne batusinako amagezi nti tebatusinako amagezi naye ne baba nti balina enkola endala nti buli kimu oli kyakola akola ki awandiika. N'amanya nti luli omuntu omugongo bwe gwamuluma bwe namukozesa bwekiti yawona. So after a period of time baga nti balina ki evidence. Naye until World War twali physio nga abantu banamukakasa bulungi naye abantu bafuna injuries ennyingi bagenda okulaba abasirikale abaali injured abataavanga mu buliri nga tebakola ki basigala bali balwadde bafuna ebizibu ebirala. Bannansi natandika okugamba nga bulwadde mukole ki mufulume mutambule. Naye nga niwano okimanyi ewaffe mu kyalo bagambanga nti bw'osigala mu buliri omusujja gujja kukola ki gujja kukulemerako. But now it's a science nti eri documented n'oba ebintu ebimu kati ba physiotherapists betera okukozesa exercises. Naye ojja bw'obagamba nti omuntu yamenyese okugulu tulina exercise bamala omuteekamu ebyuma tumuyambye tutya ennyingo obutakola ki obutakwata oba okunafuwa. Tugamba omukyala bw'aba azadde ayanguwa atya okudda engulu. Naye kati naye bw'ogenda okiwulira nti bannayinza bwe nagenda okuzaala omugongo gunnuma okuva bwe nazaala paka nti tambula mukko. Naye ng'okutambula mu kiyamba ne tubamu n'okukozesa amasannyalaze abamu kye bayita electrical stimulation mu Luganda tugayite masannyalaze. Bwe tugayita amasannyalaze omuntu ayinza okufuna agawumeme n'ageteekako guba gumusinze. Naye tukozesa amasannyalaze ogayisa omuntu wabanga asanyaladde okuzzaamu emisuwa. So generally physiotherapist tujjanjaba ebinywa amagumba. Naye kaakati ate ba physiotherapists abalina specialities abamu bakola mu ICUs nti n'omuntu ne bwabeera mu kkoma era bamuuza tuteeka okukola exercise naye
newankubadde ali muki mukoma kati oyo atategeera tasobola kweyamba kintu kyonna tabalinako mumutandika mutyo oba omuntu bw'abanga ali mukoma obwongo bulijasalenga movement kati omuntu bw'abanga yeebase ng'ali ku ndiri ne tutandika omukozesa exercise bw'agenda okuddira engulu ebinywa tajja kuba na binywa binafu nnyo ate tajja kuba na muscles eziriki wasted ne joints n'ennyingo ezikutte olumu n'omuntu okwebaka ennyo bafuna lubyamira amawugwe nga geekwata lubyamira gwe tuyitandise hypostatic pneumonia pneumonia nti amawugwe senyiga w'amaanyi ennyo taba nga senyiga amawugwe gano buli bwossa geebikkula naye bw'otuula wansi n'omulwadde bw'aba ku kitanda okumala ebbanga amalwaliro bajja kugamba ojja kukola physio okuyamba amawugwe okuta kati bwatyo muba mumukola which one muba munyiganyiga muno kati ate otukola deep breathing exercises neera abatherapist bajja kujja okumuyamba okussa omukyusakyusa omuyamba okolaki omuyamba amawugwe obutakwata naye waliwo endwadde kati bafizio wano e Uganda physiotherapy okukula ennyo waliwo omumbejja Nassolo mwakaki jadda nnyo nnyo mulembe gwani Nassolo bugende Mengo waliwo Nassolo ward Nassolo yalina polio ani yakkiriza polio kuba omumbejja munnaye kati atagayalamu ne batamugemesa abayo okugema kwa polio muzeeyi yanyiikira okugema yalitandajja ate ffe tuli bagemi kati omumbejja alina polio ne bamuleetera abasawo omukola gwe twatandika okufuna abafizio abajja e Uganda naye ate sirimu bwe yabeera omungi ennyo e Uganda tewaliwo ddagala ly'amaanyi neera abantu abatandika taso okusinga baali ba physio nga bayamba abalwadde obabudaabuda neera taso okutandikira abo tubanyi ki baba ba counselors kati nabo mubeddiza kuba taso okutandikira ddala ba physiotherapists bebagikolaki bebagitandika tewali ddagala ddungi lijjanjaba muntu nti alwadde ki so ekyali kisigaddewo nti physiotherapy eyamba atya omuntu omukendeeza obulumi tuyamba tutya omuntu omujja ku ndiri neera awo bamwami Peter Sebbanja abantu bangi nnyo basinia baffe kati ne bayamba nti kati since tewali ddagala lijja kukola physical therapy neyakola etya nebulungenga but right now I think we are a profession tulinga abantu twera bisatu mu ggwanga lyonna n'ennamba ekyali ntono nnyo ku bwetaavu obuliwo bantu nga abatera okubeetaaga be bafunye obulemu n'aba bands babeetaaga beetaagira ddala physiotherapy abantu kati bands ekyewunisa omuntu omugamba otya ntukole exercise ng'olina ebibundu omuntu bwafuna bands ebiseera ebisinga tebaagala kukola kutambula tagaana nankwatako neera omuntu afunye bands omuntu bagamba nti batera okukuuma omubiri nga beekutte bwe bati kati awo ekiruddu ennaku zino bands ward gyeri neera ojja basanga ba physio nga abalwadde newankubadde bali mu bulumi nga babagolola emikono ate bw'obeera ennyo bw'oti olemerayo ne babayamba okukola exercises ne joints ez'okuba nga zikyakola ki zikyatambula abantu abalala bettera okukola nabo abaana waliwo obulwadde mu Luganda babuyita obulwadde bw'omugogo cerebral palsy mu Luganda bayita omwana ow'omugogo obulwadde obwo wano twabutya nnyo ebiseera ebisinga okujjanjaba abantu baffe tulina ogenda mu cultural perspective nti abantu ekintu bakikola batya bakiraba batya awo nga bagamba nti omwana eyaabwe yamukubye eyaabwe bwekubanga abaana newankubadde kati bugenda bukendeera olwokuba obujjanjabi bweyongedde naye bukyalimu naye ngaate abaana ne bafuna cerebral palsy obwongo damage ku bwongo
nga bagenda abamu omusanga nga ena buli muno types waliwo abamu abayiika obuyiisi mabeera abalala abakalambala ennyo kati aba physiotherapist ne bayamba ennyo abaana abo okubayamba ekisooka oli alebera okuyamba amagumba okuguma naye si magumba kwe kuguma amagumba go gabeera gakoze eki magumu naye ebinywa ebinywa kiba kikinyama edda nali ndowooza bajja emisuwa ebinywa mukama mulungi nnyo neera alina engeri gya designing omubiri gw'omuntu nti gwolabira kati ng'omukono wano olinamu system esinga ne cables zolina mu studio wali mpitirivu olinamu skin yebikka ebinywa naye ku binywa ebyo n'obaako n'amasavu agasoboka after the skin then ogenda ku muscles kati ate ebyo ebinywa bibeerako pipe kati omenya ebinywa sibiwulidde skin masavu then misuwa anoddako muscles byebinywa naye mu binywa ebyo tulinamu arteries ne veins ezitambuza omusaayi then bwebuva ku arteries ne veins ezitambuza omusaayi ne tubaamu ne nerves ezitambuza amasannyalaze kati ebinywa biyinza okugaana okukola lwakuba nti byo byennyininyini byebimulizibwa naye obulumi obwo nerves ezibuleeta kuki ku bwongo naye ate olulala ebinywa byennyininyini nerves ziyinza okuba damaged ne zigaana ebinywa okukola ki okukola kati bafizio tutera okumanya nti kyekireetedde ekinywa kino omuntu ogamba nti alumizibwa kivudde okuba nti nerves tezikola ki tezitransmitinga bulungi oba omusaayi tegutambula bulungi oba ekinywa kiri ki damaged kati awe tujjira abantu abamu bagamba nti bagenda okukola massage looks ng'ekintu ekyangu ennyo mu context yaffe obula abantu nagenze massage ne bakola ki kitwala nga style fashion mulembe and it's a very good thing omuntu okikola naye kati bw'obanga oli mulwadde twebuuza omuntu kyandikoze massage maama wo maama wo teyabisoma abantu ayinza okukola massage ate n'ofuna obuzibu waliwo gwe mmanyi bamukola massage okugulu ne bakutemako lwakuba nti eyo system erabika ng'ennyangu ennyo olumu kisoboka nti egundi ngenze naye abaana abamu bali rough abo omanyi nti bayinza n'okutuulako n'akuseka kino ne kikoona eno ze bangoba mu massage bwe bagoba mu massage sijja boogererako nnyo kubanga sibamanyi nnyo naye kati abafizio bemmanyi nga tulina ne professional standards ddi lwokola massage ddi lwotakola ki lwotakola massage awo wonso boogerera nti tulina standards nti omuntu wabanga yakafuna injury ku kinywa aye tulina kikola massage olina okukireka abamu bagamba kikwate nga kyokya nga kikyayokya okole bwoti kiyinza kuba kyavudde mu position ogizeemu yes ekyo kyo ate sinenya muntu kubanga bwetyo bwetubadde tukimanyi nti omuntu waba nga bakubye oli for example omuntu afunye bwomuntu akuba oli ku ttama ligana nerizimba ekyo kyetuyita inflammation nti ne muscles olumu bweba efunye injury ekola ki ezimba muscle eyo bwezimba omuntu ajja kugamba tuginyige naye ate nze mu kusoma nga physiotherapist bajja kugamba sooka ogiteekeko ice can you position omukono ogwo okuba nti tekola ki spasms zikendeera then tuke tukole ki tukole massage. I'm saying massage is very good naye waliwo bwetakola waliwo bwekola kati ngayo tugenda mu sports kati waliwo ba physiotherapist aba specialize na mu kujjanjaba ba sportsmen neera tujja kwewaana nnyo kuno Uganda Cranes enakuba physiotherapists abawera and it was a move ekyatuyamba nti abantu abo bafuna
treatment from the right people at the right time. Ng'abasambi b'omupiira bw'alaba physiotherapist research yetulaga nti they recover quicker okufuna mu accidents. Bwano tulaba international soccer injuries abazungu ze bafuna na recovering within a week or 2-3 weeks. Abafirika tubadde Ugandan sports players badde bakolaki balwawo. Naye katugenda okulaba international Uganda Olympics Committee has engaged in aba physiotherapist bangi nnyo betandise okukola ki okuteeka mu sports okuyamba ka rugby union inaba it's a must nti bateekwa okuba neki ne physiotherapist. So physiotherapy profession yaffe eri mu ki mu fields nyingi nnyo ne wano ku mirimu tubeetaaga. Oh yes. Mukola ne ku stress emirimu waliwo ba physiotherapist abeeta occupational health physiotherapist kati bo bagenze ne basoma ne bakuguka mu kumanaginga injuries abantu zibafuna kuki ku mulimu. Injuries abantu basinga okufuna ku mulimu abasinga okutuula ennyo for long hours. Omuntu natandika nti emigongo gikola ki gibaluma. So gweyogedde ku stress ne stress oyo anyuma kubanga stress other than ebintu ebiri mu bwongo ayina physical damage gyakuteekako. Ti omuntu bwafuna stress obulungi ennyo ajja kugamba omugongo okukola ki gunnuma. Ntera ogenda mu audit firms ezimu at the end of the month bw'otandika okwogera nabo olina gamba nti ensingo ekibegaabega kiganye. Ebiseera ebisinga bwe bajja you can do sobola okubayunga manipulations oba okumanipulatinga mu Luganda. Manye kuno okubi okwaba lovers. Yes. Olumu bwetandika manipulations omutonzi omuga can you rest a bit ne organizations ezimu zitandise okuba nti balina physiotherapist ng'abeerawo kuki ku office toli bagamba nti omugongo gunnuma omunyiganyigamuka osobola omunyigamu n'otunula entebe ye atuula atya bw'aba atudde zaabwe ezo zaawa ne Uganda organization. Yes. Kubanga abantu bw'obanga oli aggressive ennyo ng'oyagala omukozi abeere ku mulimu lwaki omulinda okulwala? So you'd rather nti omuntu you attend to them nga tebana bakola ki kugwa wansi naddala mu factories ezirimu abantu emigongo gye baluma buli kiseera. So ba physiotherapists abasomye ne bakuguka mu occupational health basobola okudesigninga programs ku mulimu okuyamba ku bintu nga lifting omuntu ositula otya obulungi obutakosa mugongo osindika otya ebintu obutakosa mugongo exercise ki organization ziyinza okukola abantu obutafuna ki mukifuulanga routine every morning every evening do you stretch never stretching before exercise and after exercises. Ekyo ne kiyamba abantu nti abakozi tebavudde ku mulimu they are still at work and they are more productive. Naye that's one of the major things. So physiotherapy would cut across so many departments. Naye abakyala bw'ogenda malwaliro agamu bw'oluva bwo tumutheatre mu maze okuzaala ojja kulaba omuntu agamba maama situka tukole ki tutambule maama obugere okola exercise z'ebigere ezo to make sure nti tofuna buzibu. Waliwo research abantu abamu Bara University gye yakola ne balaga nti ezo physical pains abakyala ze bafuna nga bali mbuto olumu teziggwaawo nga bamaze okuzaala. Naye ate ne balaba nti abo abakyala abafuna intervention ya physiotherapist abayamba how to deal with pains bwe bamala okuzaala ezo pains tezakola ki tezabatawaanya. So ogambye si kirungi kukolerawo immediately after delivery. It's a gradual process nti we grade mpola neera omuntu ajja kujja kubulira nti akakati ate ba physiotherapist abakola n'abakyala babayita women's health physiotherapists bajja kunnyonnyola nti kati omaze okuzaala omwana ogenda muyonsa otya
mugenda muwamba emirimu gy'abantu abalala ate kuwamba gyoba midwife byoba bitulaga ebyo midwife alina bingi nnyo byakola, so bwe tumuyambako ne tugamba nti kati katuyigirize omuntu omukyala ayonsa atya. Abakyala abakama okuzaala ajja kugamba balina pain, bw'omusanga omwana watandikira okufuna obwoka colic kugamba naye omwana akaava nenzuuka nga nze n'omugongo kukolaki gunnuma, kuba bw'aba ayonsa akaana agwamu naddala ono wa siza oba pain eno aba akyajulira. Naye bw'afuna omukisa okwogerako ne physiotherapist basobola omubuulira omwana agenda mukwata atya omuyonsa. Bwe kino kimuyamba. Naye abakyala nga bakamala okuzaala awo bw'ojja basanga nti omugongo omwana n'akuyonka n'owulira nga n'omugongo okukolaki gukuluma. It's coming from the physical posture gy'aba akoze. So si mwana kuyonka. Naye lwakuba nti already mindset yo gy'olina nti there's something draining you, so you tend to feel nti omwana yanyonse n'empulira nga n'omugongo okukoze eki guganye. Waliwo kati epidural injections people get, and sometimes the pains they get from the epidurals tend not to go. However, also research etulaga nti abantu when they attend to nga bakama bakuba empisa eyo balaga exercises kibayamba okukola ki obutafuna pains ezo. Okay, olina kyoyogedde wali ku by'okumulimu mutuyamba okulaba ositula otya kati ogenda kutuyamba otulaga kubanga organizations si nyingi wano companies ezina that luxury. Some people treat it as a luxury okuleeta physiotherapist kumulimu ayambe. So briefly take us through how best can you lift without hurting your parts of the body. Yes, as I take you through the demonstration of lifting, abantu kyesooka okubagamba nti omugongo gw'omuntu gulina amaanyi. The back was designed to withstand a lot of pressure. Naye ekigaana omugongo guno olumu mechanism ti omuntu ositudde otya. Omuntu agenda gamba nti bwenabadde ku batwadde tuli mu omalako abantu abagamba twabadde tuli mu kukwanjula ngenda okusitula akacupa ka soda bwenti omugongo nekolaki secret nadde nsitula obuntu butono nnyo ngenda okulanga omugongo okukoza eki nga gubaluse. Naye ate oyo omuntu n'omubuuza naye ate waliwo abantu abasitula kilo emmeka 2 ku mugongo. Nekirabika nti position y'omugongo eno yetuyamba yeyinza otuleeta okufuna injuries oba nedda. Buli bw'ositula bw'otyo omugongo n'oguweta straight n'otaguweta bw'oba nga if I lifted nga bwe nkoze bwenti neera straight and I bent my back mba ntadde pressure nyingi nnyo ku mugongo compared to bwenkutama okusitula nensuka nakyo mpolampola one time okwetereza okumanya something is coming. The weight is going to come through the legs to the thighs then back, so omugongo guba gukyali straight. Oba you can try this to lift up. Ekiyamba omubiri omugongo obutakola ki obutaba straining nnyo. Tugenda kuwumula tukomewo tuwe some other things betuka n'entuula kuba tutuula nnyo ab'omu office. How do we best do it without hurting our bodies naddala omugongo? Tuvaawo katumule mukatono nnyo tuli ne Dr. Adrian Kakoza. We are talking physiotherapy. Tukomewo. They are a thing of beauty. The smooth edges, the unexpected bends, from left to right, up, down, and all the way around. Curves, a true definition of perfection. Introducing the new Tropical Premium Dry and Long-Lasting Air Freshener in a curvy can.
The perfect combination of beauty and class. Can you get it? Of course you can. Are you in need of being refreshed, beautified and renewed? Come to Sparkle Salon and be pampered by our team of experienced staff that will leave you feeling rejuvenated. At all Sparkle Salons, we offer professional barber, hairdressing, nails, beauty and wedding services to a cosmopolitan clientele in a comfortable environment using proven products at affordable prices. Just walk into our outlets and you'll be instantly attended to. Our salons are located in major shopping malls with safe, ample parking space for your comfort. At Lugogo Mall, Garden City, Forest Mall, Oasis Mall and Acacia Mall. Sparkle Saloon. Professional, affordable and quality services. NTV Uganda and Forum for Women in Democracy, Forward, present the Nation Dialogue on the budget under the theme, Financial Year 2019-2020 Budget, Leaving No One Behind. This multi-stakeholders dialogue will provide citizens of Uganda an opportunity to deliberate on the 2019-2020 national budget from a gender and equity dimension. In the National Development Plan, as a country, we have said that human capital development is very important and is foundational for the growth of our country, especially looking at the numbers of girls that drop out of school, mainly because of the issues around menstrual health hygiene. We know that 3 out of 5 girls miss school every month. Join us for a live detailed discussion on Thursday, 27th June 2019 at the Pearl of Africa Hotel, Kampala from 7:30 a.m. This is BABCool #1 member. You have what? Don't touch that dial. Keep it locked. This is your one and only Queen, aka Swag Mama. This is Jaguar and you're watching Comedy Store with Alex Mugenyi. Okay, thank you so much for keeping it here. Tuchagena maso tuline Dr. Adrian Kakoza. We are talking ebintu byokuyunga nga birimu too much. Byonna byamuyite physiotherapy. Otegene demo kumona nga gezako tulaga how best we can see it netutakosa mubiri gwaffe. Okusalako, is it okay? Okutula omanyi bwe twali tusoma batugambanga okufuna white collar jobs bintu bya luzungu just okufuna omulimu gwa office nakyo ekintu buli omu kyayagala okufuna omulimu ogwa office ng'otudde naye waliwo ebiwandiiko bingi nnyo ebiraze nti one of ekintu ekisinga okuba ekizibu nnyo eri omubiri gw'omuntu kwe kutuula. Katonda yatuwa omubiri gwaffe nga tetuli much intended okuba nti tutudde okumala ki ebbanga ddene. Ate neera sijja kugamba nti waliwo eno posture omuntu gyalina okuba nayo oba bwoti bwolina okutuula kubanga neyo posture gyowandigambye nti nnungi ogibeeramu ebbanga gwanvu nakyo ate tekiba kirungi. Naye ki omuntu bwe yantudde kwe twandiisa okutuula obulungi okutuula obulungi kwe kwandibadde kutya ogera n'osanga omuntu ng'atudde bw'ati ate nze ndaba atudde bulungi kubanga spine ndabanga eri kati bwe tutuula bwe tuti olabira ddala nga gwe boss
nti wafuna entebe ate era n'obupiira naye buli bw'otuula bw'otyo ngenda kukyusamu entebe yange mbaage omuntu oba otudde bw'oti ki ekibeera kikyuseemuko nti bwentuula bwenti nga boss bw'olaba omugongo gwange nga bwe guli spine yange ekoze eki erinamu kakaavu keekoze n'ensingo yange ezze mu ki ezze mu maaso lwakuba nti ntudde nga ki nga boss neera twama okutula bwatyo ekitegeeza ebinywa by'omugongo byonna byonna mbikoze eki mbistretchinze anti nabika ndi comfortable naye kubanga comfort eyo ntadde obunafu ku mugongo buli kimu ntudde sikolaki nagalaale ekinzijukiza edda ate posture ekuyamba n'okulaba omuntu attitude gy'alina eri ebintu kati olaba nga bw'otudde farida posture gy'olimu n'ensingo yo esituse n'ensingo yo ekusituka kivudde ku kyangu nnyo nti omugongo gw'okoze eki the spine, your lower back has yetwadde position yaki y'omutwe ya neck. So as soon as ne bwentuula kati ntudde neera nsigadde omugongo wansi eno ngulese gukyali ki bent and automatically olaba ensingo yange ekoze eki it is straight. No, it's slouching. I'm still slouching. Neera bw'otuuka ku bakyala abamu bw'olaba abantu ba cobblers abantu abatunga engatto batera okuba ne posture nga omutwe guli ki guli wansi ne bwaba nnyuse abakola engatto abantu abakanika amasaawa ne bajjajjaffe mu kyalo abatunga batya n'okufuna entumba omuntu n'agamba nti munaye muntu bwakaddiwa ekintu wano kikola ki ensinga ekka n'ekisinziira ku mirimu gye baba bakola ki kubanga nze basomesa abansomesa obasanga bakoze eki bali upright naye as soon as I turn my back n'otuuza kabina si mugongo as soon as I sit naye omugongo guno and I make sure nti my back is straight, the lower back. Olina okulanga n'ensingo yakola ki naye bwe tebuba bunkenke kati gwe oli ku bunkenke oli ku bw'amayinja nawe tuli ku bunkenke naye entebe ezisinga ogenda oziraba eza office baba bazikola zibaamu neki neyo kaavu ng'okusapootinga omubiri wansi omugongo kubamu okusapootinga omugongo wansi you get the normal ensingo ezituka naye sijja kugamba nti ate every sitting twagambye not even if it's a good posture it wouldn't be right okubamu eyo posture all day sometimes you may need to stand and sit nera abantu abamu ennaku zino waliwo companies eziri aggressive ennyo okumakinga sure nti abantu baitu bafuna injuries batandise bakolera stand and sitting nti mulinawo wantu osobola okutuula n'okola naye osobola okugyawo laptop yo n'ogenda mu working posture yakoze eki eyimiridde awo neera okutuula kuno si kulungi nnyo oli omubiri bwe tugenda wano e Kampala wano ne tubuuza ku abakyala abakola mu corporates 80% of the times ba corporates bazimba ebigere ne tutandika okulowooza tutandika okumenya ebirwadde ne bazimba ebigere naye bw'otuuka mu kyalo faidayoko omuntu omukyala alina ebigere ebizimbye lwawo obala okulambula ekyalo kyonna tujja kuzzaayo mu kabuli ntuuka n'ensanga jjojjo bwe tuba tuli mu kibuga wano nina abantu beŋŋamba nti bw'oligenda ewaffe emawogola oliwo emawogola saidi ki mawogola awo Mateete Masambya omanyi ekibengo manyi yewaffe kati abo twabakubanga mu mupiira ekisoboka tiimu yaffe nga mpozi guno omulembe nga nvuddeyo twabakuba mu mupiira n'emiggo naye kakati bw'ogenda nga waffe mawogola
n'osanga omukyala ali olubuto ng'azimbye ebigere bambi ompita nga nja kugulirayo soda nja kutwala olya epiraawo kubanga si kyangu musanga because baba active nnyo n'ekirala omuntu bwe tugamba lifestyle zaffe contribute to the well-being y'omuntu abakyala wano we bafuna embuto e Kampala okuzimba ebigere is the order of the day era waba tazimbye ayinza okweraliikira mu konze nga sizimbye ebigere nga ndi lubuto n'ekyo kiva nti batuula nnyo they have what called sedentary lifestyle ate sedentary lifestyle eyo eyenze tuleetera ebizibu bingi nnyo abantu abamu bagamba lwaki batusala buli kiseera why cesarean sections zeeyongedde tugamba nti lifestyle yakoze eki ekyuse bwe ngenda okukyalirako bakwano bange ekabaali omukyalo waabwe alinnya olusozi ng'agenda okuleeta amazzi n'akakomyawo n'aserengeta ku speed ate y'amaanyi n'addamu n'alulinnya agenda okutyaba enku n'asigala ng'ali active. It's very beautiful not to have a lot of physical activity in life. It's beautiful in our mindset. Tukakaalukana omuntu aba kati kyetuyita CBD wano in Uganda good enough nti 80% of offices ze Uganda zirina kasaako mu kali akatono ennyo netutandika abantu bonna okulwanira parking nga bagenda okuparkinga ki emmotoka netulinya ne bubodaboda and the beauty eya Uganda eriwo nti buli wamu waliwo stage esinga obaddeko mu nsi endala lwe bagamba nti waliwo designated emmotoka ezikola kiwezi parking so emmotoka ekujja ku doorstep nekutwala mu parking bwebanga parking togifunyeeyo okumpi nolinyawo ka bodaboda so netubeera nga obulamu obulungi in our lifestyle is tolina kuluusanya kyetuva twasoma ate era n'enguudo zaffe si zennungi ennyo otambulirako enfuufu naye kati bali batambula kuba watambulira weewo ne bwatuulamu anti ekyo tukikompensatingira mu medical bills zetutandisa okusasula neera ogenda okuwulira waliwo national physical activity day nti abantu okuba nga tebalina kye bakola kitandisa okuleetera endwadde embuto okuzaala kutandisa okuba ki okuzibu nti abakyala tebakyasobola abakyala embuto ekisooka omuntu bw'ofuna olubuto omubiri gwe gukyuka automatically kambuuleko lwaki okutaana physical activity ng'omuntu alina olubuto kibi nti mu mwezi ogusooka ng'ofunye olubuto tuba ne hormones mu Luganda Farida emibisi gy'omubiri twagonze ebintu omubisi gw'omubiri nti omubiri gwe gutandika okufulumya omubisi okuyamba changes ezigenda okukola ki okubeerawo ekisooka okukuza omwana ekirala n'omubiri gwe okuba generally ready so kubanga omubiri gugenda kukyuka physically bwotandika okufuna ki olubuto awo pressure ng'etandika okulinnyamuko omusaayi gweyongera naye notandika okukola kyogejja naye bw'oba nga totandise okubamu neka physical activity ebiseera ebisinga omubiri gwe gutandika okukola kyokunafuwa naturally waliwo omubisi ogumu gwe basindika mu binywa byo okugonza joints ezo omwana asobola okuyitamu okutambula ki obulungi naye ate tagenda mu joint emu yokka agenda muki mu joints zonna kivanga abakyala abamu ababeera embuto batera okunuuka ki obugere okunuuka ankle joint spraining the ankle joint nti munenadde entambula ankle joint nebeera ki nebeera sprained naye ate tukirabye nti abakazi abadde active nti waliwo ebinuugo ebyagenze mu joints okuleeta nga zikoze eki zitadde
okuba nti omwana alina joint zajja okuyitamu waliwo ne muscles ezimu ezigenda okustretchinga naye hormones ezo bwe ziba zekikola tezikiteeka nti tuteeke buteesi kuki mu hiipu ne hormone ezo zonna zigenda muki mu mubiri gwonna. So abantu batera nnyo okuba ne strains, abantu bamwe batandika okucomplaininga emigongo okukola ki okubaluma. Kati omugongo guluma omuntu tolede bulijjo oli awo oli ssekibotte weetuulira kati otandise okufuna physical strain kuki ku mubiri. Bwotandika okufuna physical strain ku mubiri ate omubiri gwo guli weak tolina exercise ndala z'okola. Naye tugenza okiraba nti abakazi abadde active ennyo nga beeteekera okuzaala aye tebafuna buzibu muki mu mbuto. N'abo abakazi abakola exercise nga bali mbuto nabo bakola ki tebafuna buzibu. Naye kati neera waliwo nga twagambye nti okola exercise ezo kirungi naye kirungi okukola n'omuntu ajja okubuulira kaakati kino kijja kuyamba okugradingira exercise ezo. Sigambye maama nti ali olubuto genda tandika okukola dduyiro okusitula ate nawe ogenda tuyamba which are the recommended physical exercises for a pregnant woman. Kati olaba ng'ono atadde amagulu ku kibboolo kati ze bwekinyanyiza okulaba nga that is to strain us ku level ya pregnancy gy'aliko. Culture yaffe tetera kwagala nnyo processes, ffe twagala bintu patience hakuna kyova naye bino emirimu gy'obusawo olumu ngamba abantu oba oyagala kufunirawo ssente obusawo is not your profession. But then also that brings back osoma obwa makanika nga zifa motoka tuvanga ffe tufa bukula fa bakuzo kikuba tetwagala processes. Omukyala gw'olabye will start with who is working with you. Can't I work by myself? Yes, it's okay to work with yourself, but are you getting the right guidance? Nti olina okufuna omuntu ajja okubuulira kaakati Farida, yes, you having back pain. Do you have strains? Kubanga nyinza okutandika omuntu ogamba amagulu gateeke ku kigere ekyo wanika amagulu bwoti n'ofuna ki n'ofuna obuzibu. However, waliwo ba physiotherapists abamu, not every physiotherapist however, waliwo ba physiotherapists abamu abafunye interest muki women's health. So they can grade for you exercises ezo mpola mpola namanya nti mu first trimester it's okay to run and you won't have a problem. Naye omutanzi okugamba bw'oba obadde olinamu ekizibu you've had a miscarriage before, the physiotherapist will talk with your gynecologist to know your limits. In the first month you can walk. First trimester emyezi esatu omuntu oba okyali physically fit. Run. You can, if you're not running before, don't run. Okay. But if you're a runner before, you can, there are grades of running, but you can still walk. Osobola okutambula. Walking 4 kilometers a day is a very good thing. Ate kilometers ebbiri si kintu kizibu nnyo. Walking 4 kilometers kiringa ng'okuva Nakawo tuke Bwegere? No, that's very far. Kirenga? Banda? Kaya kanbale bwenda okumpi. Kiyangu okuva mu town okutuuka ku church ya Pastor Kakande ku bbiri awo. Ngoyise wande geyoyise mulago ate londandiro bikabye wande mulago yajja okusinga okunyumira kubanga bweta emabega eno oli obuwokuwe Minister of Health nojanga otambula mpola mpola. It helps you. Naye nga exercise zituyamba naki ekirala zijja natuyamba n'ocontrolatinga pressure. Omuntu ayinza okulowooza bw'ankola exercise pressure yakola ki erinnya. But if you gradually get exercises in your activity, this will okuyamba to regulate ki pressure. Kati first trimester tugambe tusobola okukola ki okutambula. Second, and then in between there abantu abamu batera okugenda okukola massage. Pregnancy. It is very bad. Very bad. And indeed some people can induce miscarriages. Contraceptive. Ekyewuunyisa is problem esinga kuva mu kigere. Ebigere babikwatako. Ebigere babikwatamu. Kyekiri mu bigere.
ebigere kuba ndabawo n'ababijjanjabisa bano be baawera reflexology. Emibiri gyaffe tegiri as simple as we want to look at them. Reflexology abadde science abajapan bamukozesa nnyo in treating. Unfortunately, I'm not sina bulungi information privy okumanya the scientific evidence of reflexology. Naye ate abadde ayamba nnyo abantu abamu baba ne terminal illnesses mu nsi ezimu bamukozesa. Naye ekizibu kye tulina Uganda sinanga ekigenza kumanya nti Farida yamusoma reflexology ono n'amukuguka. Tukasa tumanya awo waliwo ssente tufuuka bakugu. Naye nga ebigere ebyo of course sometimes it's over exaggerated. Kubanga senga kyangu nnyo okudiagonizing omuntu mu bigere bakingula CT scan ya $1,000,000 nga tusobola okukwata obukwasi mu bigere. There's a bit of evidence nti omuntu omukwata mu bigere it feels nice. Naye massage in some cases is not very good to some people, and it goes back muntu kyakola ki amukola. Kubanga n'ekizibu kye tulina massage abasinga tetulina regulatory body, so that's why it's becoming, we would say massage is very good and very many scientists would say massage is good for your body. Naye wakuba Uganda tetulina who is regulating omuntu akola ki akola massage. How much did they study about you? So that's where it becomes complex. Some hospitals right now buy antenatal classes, and I think I would encourage people. Boli, the Naxar Hospital does antenatal classes every now and then. TMR International Hospital does antenatal classes. Aga Khan Hospital does antenatal classes. When you abantu bagenda kunywa bunyiki dagala. In most cases we bayita abantu okukola ki ogenda mwaga amalwaliro bagaliwo antenatal class waliwo exercise specialist abali mu ddwaliro. It will be very good for people to participate mu ebintu. Omuntu akozesa bazita batya zino zetukoleza high speed spinning kigambo kigenze mu gym eyo that particular beat ya aerobics yomu yayinza n'okuyamba the pregnant women exercises like I would say, because of lack of regulation in our society, there's a course in my career called sports science. There are people who have literally studied this bakugunyo muchi mu sports. Naye simanyi how many people ekintu ekisinze twewuunyisa nti ba scientist abamanyi ebintu baba babisomye tebasobola kwogera kwe marketing. Naye bematira beetya oba bali busy andowooza oba kwetya kubanga a herbalist bw'omuleeta wano can you explain to you diabetes n'okusinga Dr. Kalungi my brother Dr. Kalungi obeera wano n'atandika okunyonyola sukaali and you see to me ndaba ayogera bulungi sukaali naye bw'onoleeta omuntu herbalist ajja mubulira nti bw'onywa ekintu ekikaawe ennyo kijja kujjawo sukaali oli akola atya and we don't know. I think it's one thing in our education system. How do we teach people to communicate effectively nti abantu bategeere bulungi kubanga ba sports physiologists gye bali and I think they're doing Dr. Nankwanga Annette, who's heading that department, is amazing. Abantu be basomesa naye okutandika okuba nti banyonyola abantu ebiseera ebisinga osanga omuntu ntunabiyigira ku mulimu, which is okay. Naye wetuuka mu health olumu tuba twetaaga mu regulations a little bit of okumanya ani akikola lwaki okikoze, if you had a problem who's going to address that problem. Okay. Njagala kuzaira wali kucha ebigere ebyo naddala mu mukyala ow'olubuto manyi waliwo ayinza okuba ali pregnant kati ategedde bamugambye you have to do those exercises agenda mu massage nga tamanyi what happens exactly when they touch those feet, what happens to the body or to the baby. The body
when I look at some of the science coming out of China, for example, to referred pains kumubiri ntoyinza okuba olina for example ekizibu nga ku kibumba n'otandika okufuna pain muki ku mugongo. There are places that can stimulate, either they are coming from the same nerve obusua cable yemu that is coming down kati ebigere ebyo ebimu, and a lot of people have written about it. Nera nsomako nnyo nti okumasajinga akagere ako naddala ekisajja ne wansu mu kinya ky'ekigere stimulates exciting placenta, and abantu abali nnyo abakoze research mu ebyo abachina bagamba it does stimulate placenta and it's risky omuntu okolaki omukwata mu bigere in the early days of pregnancy. Ruvaamu. There's not been omanyi bwoba medical fraternity bagamba you need to talk about something with evidence. There is research done and proven, and therefore we tend to okutya okwogera ku kintu ekyo mbajja kubuuza boss research ani yagikola, can you cite where you're getting that information? But I've seen several write-ups which say it's not a very good thing to do. Naye wakuba nti eva mu school of thought abantu abasomye nnyo reflexology, the Chinese, they are the masters of reflexology. Omuntu bwe yakisoma bagamba nti ekintu ekyo tokikola, it would be wise not to do it. Kubanga yakola ki, they have a reason why they talk about it, but we don't do that. Naye kati omuntu bw'azimba ebigere, abakyala bazimbye ebigere nga bali embuto, would encourage them to start with exercises or to see the right person. I'm all the time afraid I'm insisting kuchi the right person. Kubanga abantu bafa abasinga bafuna ebizibu kubanga they're not seeing the right person. Ate medical field is very interesting. It would be so shocking bwe ngamba omuntu nti an orthopedic surgeon kafulu nnyo w'amagumba asobola okusala amagumba go n'asala omugongo okuzaalisa kusobola okukola ki omulema, ate midwife okuzaalisa kukola ki kumwangwira. So field yaffe y'okusoma nti abantu bafuna knowledge and they make sure nti gy'ofunye ogitegeerera ddala bulungi. Nti ne orthopedic surgeon bw'amala okulongoosa omuntu eggumba n'amupeza ngamba Adrian, make sure nti omulwadde wange atambula bulungi, ate obyenkola takola ki tabitegeera, agamba physio agambye okole bw'oti genda mu maaso. So the right information coming from the right person ejja tuyamba nnyo. Okuzimba kw'abakyala ebigere here on Kyendabye, lack of physical activity. Tulowooza buzito buno bukuyitirirako n'ozimba. So kyetwandi encourages omukyala bw'oba okolera mu kibuga and you driving, if you parked your car a bit 2-3 kilometers away n'otambula to office, then you come back. People abantu batugamba nti balina budde bwa exercise. Indeed tetulina budde bwa exercise, ate nakyo kijja in our culture settings kubanga colonials bo baali batulekedde town ng'erimu lots of sports activities. Kuba tunira Kampala, twalina Kampala club, waliwo golf club, na wansi erugogo onona nga wajjudde obusaawa. Ffe twateekamu bondi za mmotoka zikola ssente ne tuzimba n'amabaala mangi okusinga any other physical activity as our culture. So there are very few simanyi afraid biki by'okola after work, which if you want to do hobbies zimbano n'entambula paka ewaka motoka ngisanga nkiri Farida jahannamu kujja kwokera bwerere. So physical activity tuziggyemu ki mu bulamu bwaffe. Naye I'm happy nti kati butandika okutambula, and we don't need a lot to biva from Mars. I've seen Jenna here saying when I was pregnant with my second born child, I used to walk every evening. Delivery was a walkover. Physical exercise is like walking is really good for pregnant women.
kutambula mu butambuzi ku lunch hour ngeeyo noba kaneetololemu if you search for it's amadaala lift mufo ky'okukozesa lift kanenya amadaala kati waliwo n'abavubuka I'm very happy about the initiative nti batandise okukola bu small sports obusawe bw'omupiira football ndabye one in Kungu, there's one in Busega kubanga tubadde tutandise okulaba n'abavubuka abato abatandise okufuna kidney failure, high blood pressure ne diabetes. Simane ne clots nezita abantu all of a sudden nazo kiva ku lack of physical activities. Okay. Katudde mutuumulemu doctor bwetukomawo we also look at strokes. Awo ndoza emusinga n'okukolera ddala kusanyalala wawo kati gena tuwumulemu katono nnyo tukomawo tonkawe mu kitundu kiri ekisembayo mwe tujja kukkiriza ebibuuzo byammwe tobaawo. Kimanyi nti onyiddeko ku byokunywa ebyenjawulo naye kiba kirungi nnyo n'onywa ekyokunywa nga kirina kye kigenda okwongera ku bulamu bwo. Ekyokunywa ekipya ekya Guboneza soft drink kyakunywa kya njawulo nnyo. Kirimu ebirungo eby'obutonde, entangawuzi, rosemary, amajaani. Ekyokunywa kino kyakakasibwa ekitongole kya UNBS era nga kitundibwa mu maduuka gonna ne supermarket. Kikolebwa ba Eden Divine International Limited. Owedduuka mugamba akuwe Guboneza soft drink. Gwe ayagala okusubula abasange ku Martin Road oba kuba ku ssimu zino wammanga 0752 23 kinana mukaga 02 oba 0786 nkaga mwenda kinana mu 2 nkaga mu 2. NTV Uganda and Forum for Women in Democracy Forward present the Nation Dialogue on the budget under the theme Financial Year 2019-2020 Budget, Leaving No One Behind. This multi-stakeholders dialogue will provide citizens of Uganda an opportunity to deliberate on the 2019-2020 national budget from a gender and equity dimension. In the National Development Plan, as a country, we have said that human capital development is very important and is foundational for the growth of our country, especially looking at the numbers of girls that drop out of school, mainly because of the issues around menstrual health hygiene. We know that 3 out of 5 girls miss school every month. Join us for a live detailed discussion on Thursday, 27th June 2019 at the Pearl of Africa Hotel, Kampala from 7:30 a.m. Coming soon on NTV. I wish you were here, brother. I must tell you that the Grand Hotel... The guests are not your friends, so you should always avoid eye-to-eye contact with them. What are you doing here? You know, I'm starting to think that we're destined for one another. Something happened to my sister, and someone is staging this entire farce to hide it. According to my mother, whose wife will I be? No one is asking you to love him. The only thing you have to do is marry him. If you don't believe in destiny, then you better not get on the train, Isabel. Because maybe when you would like to get off, it'll be too late. You're too far to come back. If I'm not mistaken, Miss Isabel, this gentleman is one of the new waiters. Isabel. It is Miss Alarcon. Keep that in mind. 52 games, 52 updates, and 1 winner. Catch all the Africa Cup of Nations updates with Joel Kamari, Andrew Kabura, and Justin from the 21st of June to the 19th of July, right here on NTV. The Total Africa Cup of Nations update, proudly sponsored by... Now available at Mark East Africa, Plot 11, Old Portbury Road, Kampala.
Okay, thank you so much for keeping it here. Tukyagenda maaso ine Dr. Kakoza Adrian tutunuulidde engeri obujjanjabi obwa physiotherapy. Kati gere tulabe strokes abantu abo abasanyalala. Because biki ebireeta stroke? Your department in physiotherapy tuze netwogera ku physiotherapy gino nkama ntwala aba physio abali interested mu bintu byokola ku mirimu occupational health waliwo abali interested mu women's health kati waliwo a specialty ya neurology neurology eyo yerimu endwadde eziwerako neurology katuba tugenze nga bwe tugamba eyawumene mu mutwe ne tutandikira ku bwongo bwe tuva ku bwongo ne tugenda ne ku nerves nga bwe zikola ki bwe zitambula so mu neurology abasawo abatali ba physio tulina bwe tuyita ba neurologists oba neurophysicians be basawo aba general doctors abakola masters ne bakuguka mu kujjanjaba abantu abalina ebizibu n'emisuwa. They are neurologists or neurophysicians. Then tubamu ne batuyita ba neurosurgeons. The neurosurgeons be balongoosa obwongo n'ebintu eby'emisuwa related kuki ku misuwa. Kane tubamu ne mu physiotherapy tuyita neurology. Neurology oyo mwe muli endwadde nga stroke, Parkinson's disease, Parkinson's disease oba endwadde stroke mu Luganda faalida yabeera ati sikwe kusanyalala okusanyalala kwa njawulo waliwo omuntu okusanyalala nga tafunye stroke generally stroke eva netwogera ku stroke ye damage eva ku bwongo nga te damage okujja ku bwongo eyo olumu omusaayi gugenda ne guyika muki mu bwongo gye twandiyise hemorrhagic stroke oba olumu omusaayi ne gugaana okutuuka kuki ku bwongo babaawo clot nekwata omusaayi ne gugaana okutuuka ku bwongo ne tugiyita ischemic stroke. Kakati ffe nga ba physio tetujja kgenda nnyo mu stroke ate biki bigireeta naye kye tuba tunuulidde is the physical omuntu afuna buzibu ki nga ayina stroke. Ti abantu bafuna stroke mugenda batandika munaye twabadde awo muzeeyi ebiseera ebisinga wano e Uganda naddala wano e Buganda waffe bagamba nga gundi yakubye munne ejjembe nga zibu yakalambadde omulundi gumu babadde bamaze okuyomba ati yagenza okugjawo oluwanyi lwe ne bayomba abaddealiwe mateete yagenza okuvaayo eyo ng'anyiize nnyo namugamba ojja kundaba yagenza okwebaka bw'ati muzeeyi twamusanze ng'ekintu kimusise naali bw'ati ku sayidi emu kikoze eki kimusise omusajja oyo muzibu nnyo kati awo nga banyookeza nga bagenda batambula basiigako omusaayi kati awo and this our culture context like ebintu ebyetukolaki byetuba nabyo bamala okukola ki batandika omulwadde bamala omuwujja bamuwujjiza kakati kati atandisa okwesika kigenda kimusika nekimutandoza aba aseesaamu oli omulogo embuzi nga bazireetaawo bapasita nga bajja kusaddaaka ate abantu baffe bayingwa mangu gende wa pasita we very spiritual culture as well bajja gende wa pasita gundi tikyamusisa nekimusika. Now all those are signs of a stroke. Stroke bweba etandika okukuba omuntu. The funny thing is nti ejja mufe it's something tosobola okulaba omuntu face unatandika okuba nga face tekyakola tekyalina facial expressions and the beauty is nti singa ekirungi nti omuntu singa tuba tulabye stroke ng'etandika bweti
netumudduukirira mangu nnyo anti kati ababeerawo oluse tumanyi what to do. Ffe tetwagala kusoma era singa wano omunnayuganda bw'omugamba ebintu ebitali musanyusa bulungi twamanya nti tetwagala kusoma ne tugala katukolewo programu nga zino ojja otusomese wamangu kati kyekirungi ennyo ekyo nti ate ffe tusiŋŋana kuwulira n'okulabako nti omuntu bw'atandika okufuna stroke ogenda okulaba obuuso bugende akamu katema akala tekatema erimu ku feesi emu atandika okuwulira kamunguluze nga tasana bulungi naye olumu oyinza obutamulaba n'omusanga ng'akoze eki ng'omumwa gwewese kati awo every minute buli ddakiika very crucial eri very crucial very crucial nti singa omuntu batumusanze ne bamuddusa mu ddwaliro a typical facility would be nti omuntu oba omulaba afunye stroke kibasooka okukola CT scan ne bamuwa okulaba they consult a neurophysician ne bamuweerayo eddagala mangu to resolve the issues ate bwe tuba tugenze mu ezo procedures bwe tutandika okutambulako olumu ennaku enkwata n'okunkwata nga tuli n'ogamba omuntu nagamba ne bakulaga how the damage of the had ku scan n'omuntu nakunebuuza bano bakikola batya fayidoza okulowooza n'abazungu abamu balina magic mu kukola nkujjanjaba stroke kubanga they have procedures ennyangu ennyo wano owulira nti gundi CT scan okunoonya CT scan ono tekola mwemugenda okumaliramu eyo byonna someone is getting more damage kati stroke omuntu tewali kitu iza tukolanga even before we get to the CT scan thing. The CT scan, you need a medical facility and you need to find someone who knows, okay, now I kati ematete jova ematete wafe subhanallah the nearby health facility in a scan teri masaka ko bifaro munangolo ngalengudo ematete zimwebinya so nze n'engalo zange ali awo abadajjanja b'omuntu ono what can I do as first aid masaji yanga osuweviirayo jukira sigikolangako omuntu bw'aba alina stroke oyinza okwebuuza evudde ku sukaali yaddaamira eddagala saagala byakwebuuza nze ndabye obuuso butandise okutemereza omumwa gugudde omuntu olina omuddusa mu ddwaliro naye kati ogambye mateete waffe naku enkwata n'okunkwata kubanga the next nemulago w'emasaka talina CT scan ate katonda akuyamba nti abakuddusa ekitovu balina ekitovu nayo teriiyo bakuvuze wa ambulance paka mulago ate ngolo wasanyaladde dda naye ekisinga okunyuma tusobola okusondeza embaga naye Nkozi hospital there's initiative okuteekawo trauma center Nkozi hospital naye kati tuba tugaa nti mu ezo stages they are very crucial and you get the right support right okuyamba omuntu olumu olulimi abaamira amalusu abamu babavulula eddagala lye likolawo lyokka eddagala likolawo but that's it's not my specialty okubuulira ku ddagala ki eryokukola ki eryokumira but what I know that someone needs immediate referral to the medical officers who know how they are going to manage stroke naye kati bw'aba atandise ogivaamu ffe tutandika okujjaawo batandikagivaamu gaye gundi afunye stroke ayinza okuba kyalina mu ICU tutandika okulaba what's the extent of the damage mukusooka abantu abafunye stroke tebatandikira okukalambala kubanga omuntu omulanga akoze eki akalambadde and to depend on wa ku bwongo weekubye we wafunye damage ng'ajja okulaga nti omuntu ayinza okuba afunye stroke nga tayogera nga n'okumira kizibu kantu aba tayogera nga n'okumira kizibu kati ate waliwo ba specialist betuyita ba speech therapist and speech and language pathologists awo bajja ne munnange oyo technology wa waggulu nnyo they studied mulago ne bamuyamba omuntu omuyigiriza okukola ki okumira kubanga baatu babayigiriza kumira olumu bamanyi okunywa emmere n'egenda mu mawugwe okumira bakuyigiriza
anti okusoma kuno kulungi nnyo faayida tusomesa abaana ebintu tutwala for granted it's automatic bwenga emmere egenda njimira ideally twandibadde tusobola okuba n'omuntu mu ggwanga nti at least buli health center for at least nga tubamu ne speech and language pathologist okuyambamu ebyo ebintu naye tusomesayo abaana bataano bagenda mu nsi ezibalina waliwo omuntu ababba wano sente yababba mubbi nnyo so bwe tutandikaawo ntwali mu ICU ntandika okupima okay afunyewa the earlier people start on physiotherapy on physical activity the better their chances of recovery. Okay. Tutandika okumulaga okukyuka tumukyusa tutya mu buliri okuyigiriza abantu abamuliko how are you going to turn the patient in bed omuyigiriza okweyamba waliwo exercises ezimu buba buntu butono nnyo omuntu asobola atya omuyamba n'asitula akabina n'omuteekayo ka bed pan oba omulongoosa tumukyusa tutya tugenda tutandika omuyigiriza ebintu nga bwe yatandika nga ali muto okutuula tubuva okutuula tumulaga asobola atya okufukamira netutandika omuyigiriza okwavula n'ava kukwavula okuyimirira naye byonna it depends ku level yaki ya damage gyafunye kubanga twaliwo bantu babiri bafuna stroke ne bafaanagana bonna babeeramu muki n'enjawulo abamu basobola okuba nga basobola okukwata omusulo tebeeyonoonera abamu ati bakola ki beeyonoonera naye kati damage eyo it will depend on ki kyetugenda okukola the earlier gyotandika okukola exercise ezo the better. Kati omuntu atasiba musulo for example mba mukosa exercise ngaki kakati omuntu atasiba musulo kegels tuzikola naye ate kati wano tuddayo netandika wano kyetuyita bladder training as if mwe mwali training amukusooka mukusooka tetwaliyo kakati nemukwavula aliwo omuntu ya training omuntu okwavula kubanga stroke. The funny thing about stroke, it does not make the muscles weak. It only disrupts the patterns. Ombiri jegwani koze muchi patterns. Naye kati kyotandika okukola waliwo exercise tandika okustimulating ombiri and reconditioning it back the brain to register movement patterns ezo. Kati ekya bladder tunekitukola bladder training. We're going to work with a nurse. Take a catheter, we're going to drain it at this time. After it's also there's rehabilitation of the bladder. Catheter to and in most cases, when we've been having to attend to people very early, we get good results. And I'm very proud to say there's now a special stroke center in Uganda, Gaza Road. There's one gentleman called Mugenyi. He runs a very specialized stroke center. Ntiabo batuyamba muki mu bajja kuyamba omulwadde w'omangu ennaku zino abaphysio abamu they can't come to you may not be able kugenda mu ddwaliro oyinza okufuna physiotherapist n'agamba nja kujja nkolereko omulwadde ewaka n'abayigiriza how to feed the patient bw'aba alina ekizibu n'okwogera then we engage the occupational therapist okumonitoringa eddagala lye all the time obutafuna buzibu. Kati omuntu oba omuyigiriza okwogera you just speak to them nalaba kyokola naye n'afuna aje y'okwagala okuddamu kati ate awantu okusoma ekuleera okulungi kati awo amagezi ago sigalina ga speech therapist. There's a person who's spending 4 years on learning on speech and language pathologies. Bayigiriza n'abaana abaganya okwogera amangu okukola ebyo ebintu okumanaginga stroke it's a team bebamu abantu bangi nnyo nti waliwo nurse alina omulimu gwe the surgeons there's a time a neurophysician will tell you nti bwe tunalongoosa omulwadde ono clot yetu tusobola okukola ki ogijjamu then they refer to a neurophysician. Then a neurosurgeon says kati nkumaze okulongoosa nankuze wa neurophysician. Then we can hand you over to the nurse. So it's a team ebiseera ebisinga ate stroke unfortunately
we may say we don't have the capacity. Ninga ezendwadde zigenda zikola ki? Zeeyongera nnyo nti abantu ate beeyongedde okukola ki? Okukaddiwa. Abantu beeyongedde okukaddiwa, endwadde nga sukaali zikoze eki? Zeeyongedde. Kati sukaali oyo neera waliwo abantu ba physiotherapists who have specialized in gerontology mu kujjanjaba ki? Diuretics. Njagala nnyo abantu abakulu, so I spend a lot of time n'abantu abakulu. Tubayamba mu sukaali ono nti katukole exercises. You'll be so shocked Farida nti okukyusa mu lifestyle can reduce on your medication gy'omire ya sukaali. Sukaali, diabetes. Bakugamba eddagala lyo lya life, yes. So bwenkyusa mu lifestyle nga mulinzijjako mukendeezaako. With change of lifestyle, we've seen patients katugambe yali amira empeke 2, and I've engaged patients nga amira empeke 2 eza sukaali. We get on aggressive exercise programs, reconditioning. Omusawo n'agamba emu netwakebedde sukaali ku luno kati ejja kumiranga empeke ki? Oli adamira empeke 3 olunaku ku makya kawungeezi, n'agamba akati amira obumizi ku makya ne kawungeezi nga tukyusizaamu ki? Mu lifestyle. Ate the burden years on non-communicable disease egenda ekola ki? Kati awo ki ekiba ebeera eyamba ki exactly the cause of the diabetes? Diabetes, because exercise, bwetutandika okukola exercise anti tuba ne sukaali mungi. Si kyekyo nti omuntu alina ki? Sukaali mungi mu mubiri. Ogamba nti olina sukaali mungi mu mubiri, netutandika okugamba katukole exercises okubaninga ki? Sukaali oyo. Ekyo nyinza okugamba katumubaninga katumukozesa sukaali agamaanyi, kubanga sukaali yatuwaki amaanyi. Tutandika omukozesa exercise tumukendeeza. Edda twagambanga ezo endwadde z'abagagga. Kati obuzibu obuliwo nti banzadde baffe abantu kati abayingira emyaka 5-6 they had their guarantees. Edda bwawerera ng'omwana n'oga kasita omwana musomesa, you are assured of life. Naye kati ate unfortunately you need more health support ng'okaddiye. When you clock 60, ideally the goals z'omuntu okuretire would be to retire with a physician, a chef, a physiotherapist and a nurse. Kubanga that's the life you're getting in. Arthritis, amagumba, arthritis, joints zitandika okukola ki? Okuluma buli kiseera. Sukaali atandise okuyingamu. Naye ekizibu kye tulina nti abantu abamu sigamba nti tebeetegekera bukadde. Their guarantee yali mu baana. Naye makaka buli kintu kyonna kyonna ng'akola ki? Aweerera abaana bajja kundabirira mu ki? Mu bukadde. Naye kati omwana amala? Omwana n'amala kati n'otandika omulabirira. Gwe n'omulabirira. Alina n'ebirevu bitandise okujjamu envi. Ate naku zino envi zitukeera. Envi zitukeera, pressure. Surprise ezo sinazira. Ate kati Allah kyankutteko stress tenaba kuyingira. Ne stress betandika okulya obulungi envi zikwata. So tutandise okulaba tulina kye tuyise urban poverty. No, we have elderly, poor and lonely people. Loneliness. Bawerera abaana ne babafaako siriimu oba ne bagenda ensi ne batabula stress n'abayitirira omuntu n'omusanga waali talina nawaali, kubanga ate abantu abakulu abatandise okufuna ennaku mu kibuga. It's so sad sometimes ennaku ekwata kubanga ab'omukyala abaako n'agamba nja kulimako wali nfune ki ak'okulya. Society abantu mikwano gye be yali nabo abamu they retired and went back to the villages. Kati mwebali bangi mu kibuga, and I think that's one thing kye tulina okwaddressing as a nation of the elder. Abantu abakulu tugenda bayamba tutya? How can they be more resourceful to the communities to meet their health needs? Kubanga health needs bazikoze eki zeeyongedde, and ekirungi kati waliwo abasawo abato abapikinze interest mu kumanaginga ki abantu abakulu.
naye mwezo endwadde zonna newabawo ne hypertension, pressure eyo ekoze eki bukyala bagamba ti pressure zamukubye, obawulira nnyo nga bagamba pressure zamukubye ebeera stroke. Ejjanga y'amaanyi. Toli stroke ejjanga si y'amaanyi. Pressure ejjanga y'amaanyi si ekweta stroke. Nti pressure erinnya nnyo abantu tebafollowinga nnyo kuki ku ddagala lya pressure. Kanguddwemu akantu ka sukaali kyendabye ku sukaali owali sukaali mu bantu abakulumuzibu nti omuntu bamuba agenda n'alaba for example professor team ng'amuwadde eddagala lya sukaali eryokumira. Omulwadde waffe wano e Uganda bwaddayo ng'agenda Farida bwajja okulaba ku maama ng'amugamba maama bangambye waliwo ekitiko kino kikola kuki ku sukaali kikombo kya omuleetera. Then next time bw'oba otambudde n'ogamba waliwo obuzina lubeera obukupaaka buli kiseera esukaali omujjanjaba nga bamuwe habo. Ennaku gye tulina nti walumu twajjanjaba ng'omulwadde nga tarespondinga ku ddagala nga tuweebuuza lwaki eddagala terikola ki, this person is not responding. Ko Dr. Jolo Tim nangamba nti no what follow up omulwadde ono amira biki ebirala. Ono wakyo stroke. Oh, that's Parkinson's disease. That was we are going to talk about Parkinson's disease. Kati bali mu training. Yes. Okay. I'll explain on Parkinson's disease in a minute time. Nti omuntu bwe bamuwa eddagala mu ddwaliro bwaddeyo alinywako nekihabo. Kati kihabo ekyo nga kiinteractinga n'eddagala. Ekisooka tetumanyi preservatives omuntu zaatadde mu herbal medicine. I'm not saying herbal medicine doesn't work. Naye obigasse. So ntugamba omulwadde kale herbal oba omulinda mukozese naye kateekemu spacing. Kasooka omira eddagala lya sukaali oyiseemu eddakiika essaawa nga 2 ne herbal omukole ki omunywe and the patient improved. So abalwadde baffe babelievinga nnyo mu it's very hard ne bwabanga ali very educated ne bwomunyonyola ne communication skills ezo we are trying to find to translate okunyonyola omuntu nti munnaye bwakuwa eddagala ali following. Ate abasajja naddala abavubuka abato balwala sukaali ono abafuukira ekizibu. Neera bwe tunali nga mu ddwaliro erimu tetwakolanga after Easter ne Christmas nga tufuna nnyo abantu abajja nga sukaali akoze eki ali waggulu nnyo mu bavubuka who are the ages between 30 to 50 abalwala sukaali kuba nti bagoberera kumira ddagala bulungi. Bagamba bampulamu nga omutwe okutandisa okunnuma kasukaali akube kajja ngenda nteekamu ki Guinness. Olaba abantu bamanyi nti Guinness awonya ki ne jjajja wange omu eyo ye agamba nti osuye gumuluma anywamu ki Guinness kati yakivaako gwagendanga simanyi ne tulina placebo effect agamba nga nze kasita nywa ekikaawa nga kikoze akaawa nnyo bwakyo era anywanga ekigajja. There's space for herbal but there's a time abavubuka abato who are getting sukaali ne bagana omumanaginga obulungi. Later on they get hypertension. After they get hypertension they get kidney failure and it all comes from not following instructions and changing lifestyle. Wange betwagambye linti ebiseera byonna tubimazeewo. One of the biggest activity kyetukola ffenna kafunda kuva ku mulimu kafunda ng'ennyama. And physical activity is important. When you bw'ova waffe eri amawogola neyogerako entuusaawo ojja kulaba nti abaami abasinga abalaalo basajja batono naye abakyala banene ate bonna bali emmere y'emu. Naye abasajja omukulunda entooko baba batambula bakola exercise so their bodies are slim. Abakyala ne bakola ki ne bagejja abakyala batuula nnyo waka. Niera kineewuunyisa n'okuneewuunyisa abahima be waffe bonna batono nakalaba abalaalo mu kibuga abagejja tubeera bambiri tono nnyo because of physical activity which is very important. Naye kati obulwadde obulala obutandisa okweyongera obututiisa tebutiisa bwe bulwadde bwe bayita Parkinson's disease. Bungi
Parkinson's disease bwe tuyita obuko katugende tuwummulemu mbutya obutya obuwummulamu nnyo engeri gye sirina abaana balenzi ndowooza nnyinza obbuwulira katugende tuwummulemu katono tovaawo. NTV Uganda and Forum for Women in Democracy Forward present the Nation Dialogue on the budget under the theme Financial Year 2019-2020 Budget, Leaving No One Behind. This multi-stakeholders dialogue will provide citizens of Uganda an opportunity to deliberate on the 2019-2020 national budget from a gender and equity dimension. In the National Development Plan, as a country, we have said that human capital development is very important and is foundational for the growth of our country, especially looking at the numbers of girls that drop out of school, mainly because of the issues around menstrual health hygiene. We know that 3 out of 5 girls miss school every month. Join us for a live detailed discussion on Thursday, 27th June 2019 at the Pearl of Africa Hotel, Kampala from 7:30 a.m. Coming soon on NTV. I wish you were here, brother. I must tell you that the Grand Hotel... Friends, so you should always avoid eye-to-eye contact with them. What are you doing here? You know, I'm starting to think that we're destined for one another. Something happened to my sister, and someone is staging this entire farce to hide it. According to my mother, whose wife will I be? No one is asking you to love him. The only thing you have to do is marry him. If you don't believe in destiny, then you better not get on the train, Isabel. Because maybe when you would like to get off, it'll be too late. You're too far to come back. If I'm not mistaken, Miss Isabel, this gentleman is one of the new waiters. Isabel. It is Miss Alarcon. Keep that in mind. 52 games, 52 updates, and 1 winner. Catch all the Africa Cup of Nations updates with Joel Kamari, Andrew Kabura, and Justin from the 21st of June to the 19th of July right here on NTV. The Total Africa Cup of Nations update, proudly sponsored by... Now available at Mark East Africa, Plot 11, Old Port Bell Road, Kampala. Okay, thank you for keeping it here to Jagana Maso. This is the last segment, so we'll be taking your calls anytime from now. Listen, Jojo Kulaba Wansi could screen you any minute. You know, Dr. Adrian Kakoza, what is the Kumura Mgatogera ko Parkinson's? Jemwatu Mobu Oboko. Eva Mokodomi wa Kwatako. Motandiko Kankana. Obuko the good thing about it, nti Papa. Ne Papa Johnny Paul. Ataina bana. Ataina bana. Namukwata. Nese ngimbalala jebusinga wane wafe. Kubanga bo bakwata ku baana baabwe. Nenga bituufu. Kakati obuko is a very interesting disease. Unasunya sijagamba interesting nti enyumira nnyo naye fe abasayansi controversy bwetoloddeko ye interesting kitunyumira obukobo buleetebwa waliwo cells mu bwongo ezifulumya ekirungo omubisi baguyita dopamine. Omubisi ogwo gwa dopamine gwe gukendeera mu bwongo omuntu ng'atandika okukola ki okukankana. Naye ate si kankana kubanga bamaze okukola research no nti abantu abatera okufuna obuko baba ne symptoms z'obuko 10 years before.
kati nga wendi wano nga bujja kunkwata mu 29 butandika around 50 abantu ku myaka 5 awo. So abantu batandika okuba ne symptoms zaabwo. Ekisooka omuntu okuba nga takyawunyiriza bulungi. Gundi siwulira bikola ki bisiirira. That's one of the signs ya Parkinson's. Omuntu n'atandika okuba nga ayina anxiety oba wano omanyi kyetandika okugamba nti obukulu busomba. Kugamba nti gundi yatandise okufuna entondo. Nde gundi ayina entondo. Naye ezo zonna nti obuko obwo bulina ebintu biri. Waliwo gye tuyita physical activity, physical. Waliwo n'ebintu byetutalaba biki. Kati nga bw'olaba omwami oyo. Omuntu bw'oba olabye omuntu atambula bw'atyo nakyo tujja gamba nti akoze eki akaddiye. Kati oyo omwami twali tumuyigiriza okutambula ng'awuuba emikono. Nti omuntu bw'atandika okulwala obuko nga tananakankana kuba waliwo abantu balina obuko nga tebakankana. Naye bw'omulaba bw'aba ayimiridde ensingo egenda batandika taata akaddiye n'eddoboozi likoze eki likendedde. Ogenda okuba omuntu alina monotone takyawuggana yafuna emirembe kati ate alina n'entondo yava yeesonyiwa abaana bamuleekaanya. Ogenda okuba eddoboozi likola ki likendeera. Kati abantu abamu batandika okubanga bw'atambula akyukanga fuso takyuka ki tasobola kukyuka bulungi ddala. Kati abantu abo nga olaba omwami oyo nti oli bw'atandika okutambula n'agamba akaddiye ne sipiidi ekoze eki ekendeera. Kati abamu bakankana. Kati eyo kankana fe gye tumanyi. Kati okukankana okutandika okulaba omuntu ng'akankana bw'atuula ng'omukono okukola ki gukankana ku sayidi emu. Ate takankana ng'atambula naye tugamba nti ayina resting tremor nti bw'aba atudde oyinza okulaba mubiri engalo zikola ki zikankana. Ate bwentuula nenkola bwonna. Ne bw'aba nga atudde wonna wonna ate nga kali ku sayidi emu eyaki ey'omubiri. Guli omulala gubeera fine n'atandika okukola ki. Ate bw'osanga kankana byombi. Osanga kankana byombi ezo sometimes ba late stages ezaki eza Parkinson's disease. Late stages omuntu asobola okukola ki okukankana. N'ekirala abantu ba Parkinson's n'atandika okuba nga agwa bw'ayimirira n'omusindika bw'oti batandika okuba nti tabalina stability. Agenda bugenzi ddu. Oba bw'atambula ate okutambula n'obugere butono. Kati ngenzo kyegendereza nga bulijjo abalwadde abo weebali. Naye nga kyetugamba nti muzeeyi akoze eki akaddiye nti akendeeza ku sipiidi takyayogera nnyo ayogera mpola. Naye ng'ate omulala atali ku myaka giri 9 ng'omuntu aggwerayo ddala bw'atugenda okutambula atambuza obugere butono busteps bwa butono. Bw'atuuka bw'omukanga ayinza okwekanga n'alekerawo n'okukola ki n'okutambula. Olumu n'atandika okukankana ki ensingo. Obulwadde obwo eddagala eribujjanjaba baleeta wano Uganda baleeta Sinamate. Nti omuntu bamuwa empeke ezizzaamu dopamine mu bwongo. Naye dopamine oyo bwaggwako neera ogenda okola nga symptoms tewali kibujjanjaba kukola kikuggwawo. Naye kyetukola abantu kubabudaabuda abantu mubudaabuda okumeka sure ntafuna bizibu birala ng'afunye Parkinson's disease. Waliwo abantu abamu ebitongole ebimu wano e Uganda ebisupportinga abantu omuntu bagamba bafunye Parkinson's nkola ntya. Waliwo ekiruddu special ward. Naye kati n'emukono eyo waliwo Dr. Martin Kadum Kase yakola research emukono n'asanga abantu bangi nga balina Parkinson's ki emukono omwo. N'abalimi abamu mwami babita Huntington Kabugo ne bakola Parkinson's sibuko. Ekitongole kiri mukono kiyamba abantu abalina ki abalina Parkinson's disease. Ne mukono meya w'emukono ne principal medical officer ku health center f'emukono bataddewo ward y'abakadde
ne mulimu n'abantu abajja okuyamba abantu abaki ab'obuko kati award mweri neraba n'okusomera nga 28 bajja nakusomesa abasawo tujja kuba n'okusomesa abasawo kutegeera obuko obwo badde ki kubanga ekizibu kye bulina wano e Uganda nti omuntu agenda otutuukirako ng'alina obuko omuntu bwabumuluddeko ekisooka tebuluma naye bulina nti omuntu waliwo non-physical symptoms z'obuko nti oli ayinza okulaba omulwadde omuntu atuukeyo ng'agamba alaba abantu mu nnyumba ye twetuggalawo musawo nina ekizibu muggalawo ng'abantu bajja ndaba abasajja bali muki babeerawo mu luggi oyo teziba hallucinations yes mbadde njagala kigambe mu Luganda naye kati si kulogojjana naye si hallucinations at this time. Hallucinations zibeera nti kati tukiyita misconception nti olaba ekintu kati bagamba nti seebaka olwo abasajja babeera mu nnyumba yange so twagenda mu kisenge kye nga nenzigala oluggi okutunagawo oluggi nga waliyo ekooti ze zalina ku hanga kati ezo kooti zalina ku hanga yalabiranga ddala ki nga bantu kanozijjawo enkeera twagamba abasajja okyabalaba nagamba asikyakolaki sikyabalaba abantu ba Parkinson batera okuba ne misconception y'ebintu then batera okufuna pain omulwadde omu yaŋŋamba nti ekizibu kyenina tisobola kunnyonnyola muntu obulumi bwenkola ki bwenina kubanga mbeerawo nempulira nga omugongo tegukyasobola kukola ki tegukyasobola kweta then anxiety nti omuntu wa Parkinson's ayinza okweraliikirira neraliikirira nnyo ku bintu ebitaliemu ate abamu ne bafuna ekintu kye bayita apathy kikyannemyoku apathy mu Uganda kyekibeera ki nti bayinza okujja nakira ennaku zino bagamba abantu nti nina abantu bangi abantu bagamba Parkinson's taliyo niwe wakuba abasawo bagamba olaba kyomanyi bani abagamba mutaliyo abamu bagamba butono nnyo obulwadde naye olwo abalwadde ba Parkinson's benda negamba nti alina Parkinson's lwakuba tanakula bulungi lwakuba takankana si buli muntu nti alina Parkinson's akola ki akankana kati era bwe bumune dementia kakati dementia omuntu alwala Parkinson's dementia bulwadde bulala omuntu okwerabira okola ki olwo omuntu alwala Parkinson's natabona ki na dementia noba omuntu alina dementia nga talina Parkinson's naye abantu abasinga bwe balwala Parkinson's bafuna ki bafuna dementia omuntu batandika okufuna dementia olumu aba Parkinson's baba n'ekintu kyebayita apathy nga talina feelings bamugamba munaye gundi afudde tumuziika ddi taba nakusaasira so usually bino byonna byenjogerako ffe tumanyi nti omuntu bwakaddewa bwagenda akula eddoboozi likolaki likendeera bwetyo bwe tukirowooza nti egundi akuze eddoboozi likoze eki likendedde ntugamba nti omuntu bwagenda akula omugongo aba atambula mpola omuntu bwagenda akula aba n'entondo ezo zonna ki ndwadde nyefe tukimanyi ekisinga tutiisa kwekukola ki kwekankana era omuntu yena bwafuna obulwadde bwa Parkinson's n'atakankana abantu bajja mukola ki kumutegeera naye nga bulina obulwadde obulala okwerabiralabira ennyo nakwo kuyinza okubaamu naye kati ezo signs zetutwalabako kati bwe tutuuka mu kujjanja abantu ba Parkinson's batandika okufuna hallucinations bannaye ndaba abafu gamba yebazza omutwala kati kasi omutwala aba abafu hallucinations zibeerawo tatandika okulaba abafu tandika muze yakola ki agenda naye with proper medications hallucinations zikola ki zikendeera naye obujjanjabi bwa Parkinson n'abantu gye bagenda okufuna obujjanjabi kyekibadde kibeera ki ekizibu Parkinson zona asobola n'okukwata omuvubuka wa 25 years 30 kizibu
abamutandikiriza butandikiriza they could have omuntu agamba omuntu waba atandika okuba nga alogoota n'ekiro waliwo signs bagamba oba ozirina you may get Parkinson's later on ng'okulogootana omuntu yeebaka yeetoloola mu buliri akola biki banga abantu abalina obuzibu n'okwebaka abo bantu nebasanga omuntu naakusamba emigere paka ddi bayinza okuba ne Parkinson's naye bulwadde butera onset etandika ku myaka awo ataano awo wetandika mpola abatandika okugamba nti okwerabira omulwadde wange omuye bwatandika emyaka ng'etaano emabega nga tebabutegeera naye nga bwe tubeera wano ngayinza okugamba mpozi gwani muganze Farida maama oyo akuzaala yaliwo gatandika obuntu obwo aba anyumye in between neerabira natandika okuvaako wayo ennyo nga mukambwe ennyo ewaka ayinamu n'embeera yeeyo eya sexuality nezitandika okukyukamukko sexuality nti the men get sexual, their sexual urges diminish a little bit, a lot more. However, with the dopamine nezikola ki nilidda amulwadde omusikyalo myaga musawo munaye omulwadde ennaku zino ate kati yanfuukidde kirala. So in most cases tuba tukwatagana n'abantu ba Parkinson's kiva nga ezo support groups ziyamba okunnyonnyola abajjanjabi omulwadde biki byagenda okukola ki okuexpectinga naye bagenda okuexpectinga kati no dopamine tetulina ngeri gye tuyinza kwewala kutuggwamu kati awo nammwe kyabasukka okutegeera kubanga dopamine yo waliwo abantu abafuna Parkinson's because they got trauma, traumatic experiences. Kizibu nnyo okwewala dopamine. Akyatulemye okutegeera how do we prevent dopamine okukola ki okuggwamu. But the funny thing ekiriwo twali tugenza okusoma emitala w'amayanja ku Parkinson's disease. Omusajja omu n'atulaga ebijanjaalo beans biri awo bijanjaalo bikula ku ttale nga birinamu levodopa birinamu dopamine muki birinamu dopamine yamumanyi mbadde manyi namwe mwamusomako obusomi from I don't know who. Naye kati ate ebijanjaalo ebyo ng'ate naye yabisanga India ne babisanga bikula ne Ghana neera abakulu ba Parkinson sibuko kubanga eddagala libadde ezibwa abantu abamu okukola ki odifuna naye Parkinson sibuko ab'emukono baga kukola ki kulirima okuba nti we can easily get the medicine locally abantu okuba nalyo kati n'abatanafuna dopamine basobola okulya ebijanjaalo ebyo abeeremu and dopamine eringanga mafuta tigasobola kuba nti gali stored it's just generated after a period of time it goes away and nina abantu abamu kizibu kubanga oli bwamira empeke olwaleero abantu aba Parkinson's bamira empeke ya dopamine niyo bagitera eba dopamine kati yugambe dopamine cinnamate tolwa okumira empeke n'omu eddakiika 3 ogenda okulanga okankana okukoza eki kukendedde wayitawo essaawa ng'emu bwe liggwamu ogenda okulanga azzeemu okukola ki okukankana so si kyekintu kyetuyinza okugamba nti omubiri kusobola okisitowalinga it's only picked nga kyetaagisibwa nekikozesebwa. Kati abaganda ababemawogula bajjawo obuko. How did they end up defining it that way? Omanyi the beauty with my culture culture yaffe yayina answers ku bintu. Culture ya mweru yaffe y'abaganda nze muzukulu wa Katongole ogula wavaayo omuganda muzukulu wa Katongole kozi saza lya Ssaabasajja neera eyo okunnyonnyola okusomesa abantu endwadde zino kyekijja tuyamba n'okubayamba kubanga omuntu bw'aba atidde obuko kiba kitegeeza nti omusajja oyo si wa buvunaanyizibwa
obeera taata mu ndowooza yaffe nti ekitegeeza olina abaana abeegadanga nga si bafumbo si kyekyo nti olina abaana emisege kyekireeta sigamba abazantu baba n'okwekweka nti obulwadde bw'obuku buleeta obuswavu eri omuntu n'abulwadde n'abaana okutandika okugamba kati ani yagenda nayaba n'omusajja n'akomawo n'akozesa ebbaafu ekitegeeza olina mwavu tosobola kuba na bbaafu yiyo. So it shows in the toyina kafansonyi wagenda n'okwata ku mukamwana yeah. So obulwadde obwo engeri gye twabuwamu erinnya bututiisa okuyamba ki abantu kubanga tutya omuntu oli ajja kubufuna ate omuntu batandika okulogootana wano ewaffe nti ndaba abafu waliwo osaani ajja kukiba kutwala ate bwobeera ngaoli ewaffe eri mu kyalo gye baleeta abafu ab'Ekampala balaba bazze kuziika ofutandika okufuna ebirooto ndoota abafu so the same thing nti bitiisa obulwadde obuliko nti signs ezisooka okujja ziri mental already culture yaffe teri mental health tukolaki tetubitegeera bulungi twasalawo kimu oyo mutabufuwa mutwe lubaale ebyakika nataata nga omyaga naye lwaki ebyekika tebikwata kaabo bafalida ababeera eKampala mu mawoofisi nebakubira mu mawoofisi lwaki bikwata bali mu kyalo abatalina byakukola. So mental health is the other field that we would like gye twanibadde Minister of Health n'abantu abagye baagala okubeeramu ennyo nti bwe obulwadde bwonna obutalina physical bwe tasobola kulaba bulungi butuwa ekizibu as a culture nga ffe abantu nera kitwangwira nnyo okugamba nti busamize kitwangwira nnyo okitwala ku spiritual level naye nga ate obuyambi bukola ki gye buli. Okay, obuntu obutonotono nga muscle pull for example era namwe mubuhandlinga obwo muscle pull si buteba butonotono kubanga waliwo omuntu ajja okugamba nti nfuna muscle pulls every night naddala abakyala abamu ab'embuto yes that would be explainable kyekyo kinyoloka mangu nti omubiri overstraining the body naye waliwo abakyala batuuka myaka 40 nga batandika okugenda mu menopause n'abakyala abamu naga nti funa muscle pulls ekiro ekirabika ng'ekintu ekyangu nompalaga nti muscle pulls ekiro nza okuba olakenga calcium mu mubiri naye atwencouraginga nnyo abantu ntugendayoko mu ddwaliro omusawo akebere nti calcium olya bulungi bwe kiba kiri persistent physiotherapist akuyambako muscle pulls obwo buba bubebi bwaffe bwe tutandikirako year 1 ne wakati batusobola obwekolako waka ice okufunaka ice n'okolaki n'oteerako tonyiga n'oteerako mpolampola obukute no stretching wano ofuna ekiwera ekibuguma n'oteerako no stretching mpola nga kigenda emigongo back pain zono kyekintu ekisinga okujjanjaba wano nga bafizio ng'omugongo ekisinga okuleeta ebiseera ebisinga lack of physical activity naddala mu banka aba mu mawofiisi omugongo bukipati kuba omugongo ndaba ng'omunene omugongo gweka kulimu mpulirayo wano bazita batezi waliwo ezo ze bayita CD prolapse disc newabayo spine kakati prolapse disc ezo farida oba twandifunye olunaku etunyonyola kubanga omugongo guliyanga ekikajjo olaba ekikajjo bwe kibeera nkinamu discs-ennyingo naye buli luvannyuma lw'ennyingo waliwo akakantu ako tetwayagala nga kali edda nga tuketemerako ate bwolina akakwanja kuwako bakayitanga kati wadde cousin ga junior kakutemera n'akuwako bw'aba akuwa ekikajjo kakutemera tayagala kuwa n'okakeketa kati n'omugongo kalina akantu ako naye olumu waliwo abantu abatugamba you have had a slipped disc nti yavuddemu era agenda kuginyiga agizeeyo awo ng'ayongera damage omugongo ogwo nera injuries ezisinga ku mugongo zetusinga okufuna zibeera ku low back ne mu nsingo
kubanga ze ziri flexible ennyo n'omugongo wansi wano mu kiwatowato bwe wati kyetuziniza amaganda wasinga okuba ki obuzibu emigongo egyo giruma naye waliwo abantu bwetandika okulaba ate gulina ebintu bingi nnyo waliwo omugongo lwatujukiza bakayita kakongolijjo akakongolijo yes kati n'omugongo webale naziya kakongolijjo nemona gwojjama nakakongolijjo wakategeerawo mulimu akakongolijjo obwo bwokompeyanga n'omugongo bagamba slipped disc ate ezo disc bwezitandika okutambula nezinyiga ebinywa bwe twatufunyeyo obudde nyinza okujja ne skeleton demonstration okulaga ebinywa bwe bikolaki bwe bivaayo nerves ezo nezijja ti omuntu agenda n'atula nawulira nga obulumi bujja bwe buti mu mugongo ne bujja bwe buti mu kugulu namugamba alina sciatica lwasanako omuntu omugongo guguluma yagamba nti omugongo gumuluma tasobola nakusitula bwati kugulu oba okusitula okugulu kona kukolaki kumuluma kati obukongolijjo obwo oba butandisa okunyiga ku nerves nesitandika okukolaki okumuluma abantu abalala obukongolijjo bw'omu joints ezo ez'omu nsingo olumu ezitandika okuba compressed onatandika ogamba nange onsinga ennuma n'omutwe gukolaki gunuma ku feesi wano oba n'okusanyalala muki mu ngalo naye kati abalwadde baffe omu bajja nagamba nti asanyaladde mu ngalo nomugamba ekizibu kiri mu nsingo nti lwaki ogamba omusawo oyinza omunyonyola naga ne musawo toli serious musawo yazze namugambye engalo yekolaki lwezinuma ye ali kuki ku nsingo so ensingo nerve omanyi kano ka nerve kano eda kwekonangako bwoti nolira pain mu ngalo nti nerves bwezityo bwezikola nti nginyiga wano bwe nti ne pain nogiwulirawa mu ngalo so nerves ziyinza okuba damaged oba injured ku certain point pain nogiwulira in another area but back pain eyo esumbuwa nnyo abantu and you won't believe nti omugongo ogwo oguluma the cost of managing back pain mu America gye batera okukola research tunagikola nnyo almost esinga sente zibateeka mu kujjanjaba kansa ku mugongo emigongo egyo wano e Uganda waliwo abantu ogenda oboyita mu arcade bye back pain jangu tujja kusikamu kino basanga basazesaze emisale enti babajjamu ki babajjamu emisambo ate bwogenda samwe n'omusanga bamusaza omusale basazesaze emisale obugulu bwe butinga sciatic nerve bwetambula baleeta kanolovu kajje kabalumeko kabajjemu obulumi obwo and most cases bajja okola physiotherapy a bit of exercises waliwo ne bu techniques obumu bwe tukola manual therapy nekitereera Jimmy babiri agamba I have slip disc for 6 months now but the pain is unbearable oyo yeetaaga ki kati tebabirongoosa ebyo just exercising they do surgeries for slip disc naye ebiseera ebisinga abasawo katulinamu specialist in Uganda ab'emigongo mu spine surgery so Dr. Mugala Rodin ko pulse waliwo ne Dr. Nyati is also a spinal specialist bemanyika abo Kampala hospital naye in most cases neabo before nga tebonaba kulongoosa muntu bajja mugamba tusooke tukole physiotherapy then tulabe how we can follow up with exercise. Dr. Kade katuweddeko unfortunately naye lwaki ebintu byama bya bbeeyi ebintu byaffe bya bbeeyi kubanga mutubonereza butabyekolera netulinda essaawa envanyuma nga we are helpless no ebintu byaffe si bya bbeeyi neera ekintu ekyo kyanneewuunyisa nnyo ndabyeko abalwadde asoose n'agenda mu herbalist their costs healthcare is very expensive nnyo
nti n'ebyuma okumanaging amalwaliro zonna costs zibeera ki zibeera very expensive. Trying encourages abantu okuba ne life insurance, health insurance if they can, kuba kizibu nnyo okusasula out of pocket, ate kyekiremiseza n'obulamu kugenda abantu okufuna obujjanjabi. Naye ng'okujjanjaba omuntu si kyangu, faida tweteekamu ssente okusoma kiba kingi nnyo to keep up okusoma and building capacity mu malwaliro. It's very expensive running healthcare systems. Doctor, katugende nsiime nnyo nnyabo kale sebo oyagala obawo enamba yo abali those who need services physiotherapy. Service of physiotherapy, you can reach me. We have a Facebook page called Adrian's Practice. Adrian's Practice on Facebook, or you can call me on 0752 045865 045865 or 0782 30 36 33. And Parkinson's, I go to get Parkinson's clinics. That's what we are Mwami Kabugo, Huntington 0772 62 56 31. Numbers they'll get in touch with you on our way. Okay, Abetaga, his services are 752 04 58 65 Musambo Tano Bidi 0 nya atano momonana nkaga motano. Abali MTN 782 30 36 32 33. Oh, 33. Okay, musanvu tano musanvu munana biri asatu mukaga asatu musatu. Thank you so much for being a part of the show. Encha wetulinyo Tobacco NTV and Spark TV. Bye for now. Kimanyi tonywedeko ku byokunywa ebyenjawulo naye kiba kirungi nnyo n'onywa ekyokunywa nga kirina kye kigenda okwongera ku bulamu bwo. Ekyokunywa kino kyakakasibwa ekitongole kya UNBS era nga kitundibwa mu maduuka gonna ne supermarket. Kikolebwa ba Eden Divine. NTV, turning on your world. At Women, your safety is our top priority. Stay alert, stay safe, save lives. Women, powering Uganda. NTV Uganda and